Good morning, friends. Yesterday we have discussed regarding casting processes. What are the steps in casting processes? See, this will be your block diagram for these casting processes. What is this? What it's showing? Suppose this is the raw material. Raw material is coming. We are going to melt it. Melting is there. Then pouring. But before pouring, we require a mold. That's why their mold is coming. Melting. That means here, if you see, if sand casting is there, core making sand, with the help of that we are pattern, sand and core. With the help of that we are creating a mold, and with the help of this mold and melting, we are pouring that melting material into the mold. Okay, so after that there will be a solidification, removal of sand, and cleaning and inspection. These are the steps which are going to be involved in the casting processes. Now, out of which we are going to study this much part, pattern making and core making part we are going to see. For before first we will see pattern making. Again, definition of the casting. Foundry or casting is the process of producing metal or alloy component parts of desired shapes by using by by pouring a molten metal into a prepared mold and then allowing the metal or alloy to cool or solidify. The solidified piece of metal is known as casting. This is the definition of the casting. Correct? This is going to be a definition of the casting. Correct? So again, these are the steps involved for making casting. Same, it is in the whatever we have seen in the block diagram. Same is here uh, in the written form. Make the pattern, prepare the necessary sand mixture, prepare melt the metal, pour the molten metal, clean, taste, inspect, remove defects, relieve casting stresses. Again, inspect casting, and casting is ready for shipping. These are the steps involved in any casting processes. This if permanent mold casting is there, then this sand will not come in picture. All other things are there only. Now, what is pattern? We are going to today we are going to see about the pattern. What is pattern? A pattern is a model or replica of the object to be cast. Replica and model. Shape is there. Shape, whatever shape product we are having, of that shape, same shape we are going to create a pattern. Except for the various allowances, a pattern exactly resembles the casting to be made. जो कास्टिंग बनाना है उसी उसके ऊपर पैटर्न जैसे कि वैसे ही रहता है, सिर्फ कुछ अलाउंसेस उसमें ऐड होते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है patterns are is a replica of the component but always in oversize, as we are adding the various allowances. Now pattern may be in 2 or 3 pieces, where as casting in a single piece. Pattern is required pattern is required even if one object has to be cast. Whenever casting is there, pattern is to be made, prepared. But generally casting is going to be used for making n number of components. So for one component, if we want to manufacture the one component also, we have to manufacture a pattern. Because earlier, see, casting process, we have seen the steps, and in that step we have to make a pattern, and for that purpose we have to prepare a pattern for single component only. The quality of the casting and final product will be affected to a great extent by the planning of pattern. Now, functions of pattern. A pattern prepares a mold cavity
फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कास्टिंग। बिकॉज क्या हम लोग क्या करने वाले, पैटर्न को सैंड के अंदर दबाने वाले हैं और पैटर्न बाद में हम लोग निकाल के लेने वाले हैं। तो जो 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 अपना हमको जो कैविटी मिलने वाली है उसको हम मोल्ड कैविटी कहते हैं। तो पैटर्न मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब ये इसका सादा उदाहरण देखो, कैविटी कैसे बनाते हैं हम लोग बचपन में देखो, हमने रेती में खेला है, बराबर है। हम लोग उसमें पैर के ऊपर अपना पैर जो रहता है, पैर के ऊपर मट्टी डाल के दबाते थे और बाद में पैर हटा देते थे। जैसे कि वैसे उसको जो राउंड शेप है वैसे वैसे राउंड शेप मिलता था। वैसे ही है, बोल तो जैसे हम लोग दबाएंगे पैटर्न का शेप उसके ऊपर आ जाएगा और हम लोग वो पैटर्न निकालेंगे, जो शेप हमने बनाया है वो शेप उसको आ जाएगा। पैटर्न में कंटेन प्रोजेक्शंस नोन एज कोर प्रिंट्स, as casting requires a core and need to be made hollow। अगर हलो कंपाउंड बनाना है तो हमको वी आर टू प्रिपेयर ए कोर। तो वो कोर के लिए कोर कहाँ रखना है, वो कोर बोले तो क्या है, वो आ गया है धीरे धीरे आने वाला ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर कहाँ रखना है उसके लिए जो इम्प्रेशन आएगा जब हम लोग पैटर्न दबाएंगे सैंड के अंदर, तो जहाँ पे कोर रखना है उसका इम्प्रेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कोर प्रिंट्स। Risers, runners, gates may form a part of pattern. May. It is not compulsory that the runners and gates may be always with the pattern. It is not that. May. Sometimes gated pattern is there, then everything is there. Or by with the help of different pattern, we have to make that arrangement. We have to make that arrangement for runners and gates also. Patterns are prepared properly made and having finished and smooth surfaces reduce casting defects. Properly constructed patterns minimize the overall cost of the casting. Correct? अब हम लोग को पैटर्न करना है तो कैसे सिलेक्शन, देयर विल बी ए सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग द पैटर्न मटेरियल following the points which are to be considered by selecting the pattern. Number of casting to be produced, metal to be cast, dimensional accuracy and surface finish, shape, complexity and size of the casting, casting design parameters, type of molding material, chance of repeat orders, nature of molding process, position of core paints. These points we have to consider while selecting any pattern material. और उसका प्रॉपर्टीज कैसी चाहिए पैटर्न मटेरियल का, इजीली वर्क एंड शेप एंड जॉइन, लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड ड्यूरेबल, resistance to wear and abrasion, resistance to corrosion and chemical reactions, dimensionally stable and unaffected by variations in temperature and humidity, available at low cost। ये प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो फिर अपने को हम लोग मोल्ड कैविटी प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे। और मोल्ड कैविटी अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमको कास्टिंग बनाने के लिए आना मुश्किल हो जाएगा। अब कौन से पैटर्न मटेरियल है जो हम लोग कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर, वैक्स, these are the different materials which are going to be used for making any pattern. Now what wood pattern is it? What are the advantages of that wood pattern? It is inexpensive, it is available in large quantities, easy to fabricate, light in weight, they can be repaired easily, not prepared, it is repaired also is there, because we have seen it is available and easy to fabricate. Same, they can be repaired easy to obtain surface finish. Limitation: susceptible to shrinkage and swelling, possesses poor and wear resistance, abraded easily by sand action, absorb moisture and consequently get wrapped, cannot withstand rough handling, life is short. गेट रॅप मी पाण्यामुळे बघा, लाकूड पाण्यामध्ये ठेवल्यानंतर वाळलं की बेंड होतो, दॅट इज रॅपिंग, दॅट इज रॅप. देन abraded easily by sand action,
म्हणजे त्याच्यावर इम्प्रेशन्स येतील. त्या सँडचे जर थोडे दगड वगैरे आला मध्ये एखाद्या वेळेस चुकून माकून, तर त्याच्यावर इम्प्रेशन येण्याची शक्यता असते. दॅट गोइंग टू क्रिएट सम रफनेस ओव्हर दी कास्टेड प्रॉडक्ट. विअर रेजिस्टन्स कंटिन्युअस यूज केल्यामुळे त्याचं तूप कमी होणार आहे, विअर होत जाणार आहे. आणि कॉमनली यूज वुड्स ऑफ मॅटिक टीक, पाईन, मॅथोगॉनी अँड देवदार. Maximum we are going to use this teak or deodar wood is maximum used for making pattern. Now metal patterns. One is wood, another one is metal. Do not absorb moisture. More stronger advantages are there. More stronger, possesses much longer life. Do not wrap, contain their shape, retain their shape. Greater resistance to abrasion. Accurate and smooth surface finish. Good machinability. These are the advantages for metal patterns. But limitations are, what are the limitations? Expensive, require a lot of machining or accuracy, not easily repaired, fierce patterns get rusted, heavy weight, thus difficult to handle. These are the limitations for preparing a pattern with the help of metal. Common used metal patterns are, material going to be used for the metal patterns are cast iron, aluminum and alloys, steel, white metal, brass, etc. But maximum times this we are going to prepare the cast pattern with wood, and then with the help of cast iron or brass, with the help of brass we will get maximum number of patterns. Plastic patterns advantages are durable, provides much much more smooth surface, moisture resistance, does not involve any appreciable change in size and shape, lightweight, good strength, wear and corrosion resistance, easy to make, abrasion resistance, good resistance to chemical attack. Plastic patterns are fragile. These are limitations. These are fragile. खराब होण्याची, तुटण्याची शक्यता आहे. These are not work as well when subject to conditions of severe shocks of the machines. Correct? This is the limitations of the plastic pattern. Plastic pattern advantages: it can be easily worked by using woodworking tools. Intricate shapes can be cast without any difficulty. It has high compressive strength. Plaster may be made up of plaster of Paris or gypsum plastics. Plaster mixture is poured into the mold made by sweep pattern or a wooden master pattern in order to obtain a plaster pattern. Wax pattern advantage: provide good surface finish, impart high accuracy. After being molded, the wax pattern is not taken out of the mold like other patterns. Rather, the more it is inverted and heated, the molten wax comes out and then evaporated. Thus, there is no chance of the mold cavity getting damaged while removing the pattern. त्याचा ॲप्लिकेशन इन्व्हेस्ट अँड कास्टिंग प्रोसेसेसमध्ये आहे. Now we will see different types of patterns. The types of pattern depend upon following points. कुठल्याचं म्हणजे आपण हाच पॅटर्न वापरायला पाहिजे असं सांगू शकत नाही. कुठलाही एखादा पॅटर्न घेतला तर हाच पॅटर्न, की मेटलचाच वापरा, मेटलचेच मोठा पॅटर्न करा, कसं कुठल्या प्रकारचं टाईपचं पॅटर्न बनवायचं हे खाली दिलेल्या फॅक्टर्सवर म्हणून. शेप अँड साईज ऑफ द कास्टिंग, नंबर ऑफ कास्टिंग रिक्वायर्ड, मेथड अँड मोल्डिंग employed, anticipated difficulty of molding operations. Now types are single piece pattern, split piece pattern, loose piece pattern, match plate pattern, sweep pattern, gated pattern, skeleton pattern, follow board pattern, and cope and drag pattern. These are the different types of patterns. We will see one by one where the figures are there. But again, I am saying that this manufacturing process is a theoretical subject one. Whenever you are writing a answer for any question, you must draw a sketch
you must draw a figure whenever required. Whenever required means in almost in each and every questions there must be a figure. One figure must be there, and I will suggest that daily try to draw the or try to make a practice of drawing a figure or sketch of that whatever you are reading. For that purpose, whatever figure is there, you have to try to draw a figure with your own hand, or you have to try to draw a sketch of that figure. Okay, because that is going to be most useful for scoring your marks. Because this theoretical subject one, whatever if you write a 2 pages answer but you have not drawn a single figure, you will get a 50% marks. But 50, not 50, it is 30% mark. But if you draw a figure and then explanation will be there in a proper manner and all the other things are there, you can get a 80 to 85% marks. So again I will saying that try to draw a figure. Now we will see types of pattern: single piece pattern or solid pattern. It is made from one piece, does not contain loose pieces or joints, inexpensive, used for large simple casting. Pattern is accommodated either in cope or in drag. What is cope and drag? Whenever the figures are coming, I am going to explain that. Keep in mind. So regarding cope and drag, we are if I have not explained, please ask. Okay. Examples: bodies of regular shapes, stuffing box of the engine. And this is the figure for single piece pattern. Cope and drag in future I am going to give. Split piece pattern. Patterns are intricate shape casting, cannot be made in one piece because of inherent difficulties associated with welding operations, that is withdrawing of pattern from the mold. The upper and lower parts of the split piece pattern are accommodated in the cope and drag portions of the mold respectively. Parting line of the pattern forms a parting line of the mold. Dowel pins are used for keeping alignment between two parts of the engine. Hollow cylinder, taps and water. See. Here top portion cope, bottom portion drag, and if suppose additional if we use that additional part, if we are using that, if in case of multi-piece pattern, then that is called as cheek. Now same solid pattern cut into two shape. This two-piece pattern and multi-piece pattern. See, this is one portion, this is another portion, and this is third one portion. See this. Cope and drag. Upper portion is cope, portion is bottom portion is drag. Then loose piece pattern. Certain patterns cannot be withdrawn once they are embedded in the mold sand. Such patterns are usually made with one or more loose pieces for facilitating from the molding box, as known as loose piece pattern. Loose parts or pieces remain attached with the main body of the pattern with the help of dowel pins. The main body of the pattern is drawn first and then from the molding box, and then thereafter, as soon as the loose parts are removed, the result is mold cavity. देखो अब ये कंपाउंड हमको कैसा है, ये पार्ट पे हमको यहाँ पे हमने लूज पीस डाला हुआ है, क्योंकि अगर ये शेप का अगर हमको कंपाउंड बनाने का था, कंपाउंड बनाने के लिए अगर वैसा शेप अगर हमको चाहिए था, तो हमको चमचा जसा आहे तसं आहे थोडक्यात, किंवा आहे इथं बघा हे फनेलला हा जो फनेल टाईप आहे आणि ह्याला जर हा पीस लावायचा असेल, कारण आता जर तुम्ही दाबला आणि वरतून काढताना काय होईल, हा पोर्शन जो आहे सगळ्या सँडला वरती काढून जाईल, म्हणजे तुमचा शेप मिळेल का, नाही. म्हणून मग त्या केसमध्ये काय केलं जातं, पहिल्यांदा हा प्रेस केला, आधी पहिल्यांदा हे दाबून घेतलं, त्याच्यावरती हा प्रेस केला,
आणि मग काढताना हा काढला, पहिल्यांदा हा पॅटर्न काढला, मग दोन वेगवेगळे आहेत पण एकमेकांना जॉईन आहेत का? नाही. म्हणून इट इज कॉल्ड ॲज लूज पीस पॅटर्न. इथं डॉटेल करतो, डॉटेल जे आहे हे आपण जे बेसला वगैरे बघतो किंवा स्लायडिंग मोशन अरेंजमेंटसाठी वगैरे जर तुम्ही बनवायचा प्रयत्न केला बोल्डिंग करताना हा असा शेप तुम्हाला मिळणं अवघड आहे. मग त्यासाठी दिस टाईप ऑफ लूज पॅटर्न यू हॅव टू प्रिपेअर and then we have to keep it in the sand and then we have to trace the original pattern. At the time of removing, you are going to remove that original pattern first and then loose part last. That you have to keep in mind. Match plate pattern. It consists of a match plate on either side of which half of split patterns are each fastened. The number of different size and shape patterns may be mounted on one match plate. The match plate with the help of locator holes can be clamped with the drag. After the cope and drag have been rammed the molding sand the match plate pattern is removed from in between the cope and drag. The match plate patterns are normally used in machine molding. By using this, we can eliminate mismatch of the cope and drag cavities. एका प्लेटवरती तो अर्धा पोर्शन जो होता इकडे लावला, दुसरा पोर्शन इकडे लावला, खालच्या बाजूला ड्रॅग म्हटलेले, वरच्या बाजूला कोप म्हटलेले, आणि हे जे होल आहे हे होल पिनमध्ये अडकेल आणि तुमची बरोबर एका खाली एकच त्यांचं माउंटिंग येणार आहे. Sweep pattern. A sweep pattern is just a form made on wooden board which sweeps the shape of the casting into the sand all around the circumference. The sweep pattern rotates about the post. We will see the first figure first. See. इथे दाखवलेलं हा दाबला फिरवला, दाबला आणि हे फिरवला, हा पॅटर्न आहे. आणि हे फिरवल्यानंतर काय होईल, आपण आता समजा हात आहे, हात असा फिरवला तर काय होणार, सर्कल शेप फॉर्मेट करताना हे जेव्हा हात फिरेल थोडक्यात फावड्यासारखं असतं आणि ते मटेरियल तुमचं काढून घेतं. तर once the mold is ready, sweep pattern and the post can be removed. The sweep pattern avoids the necessity of making a full large circular and costly three-dimensional pattern. Making a sweep pattern saves a lot of time and labor as compared to making a full pattern. A sweep pattern is preferred to producing a large casting of a circular sections and symmetrical shapes. Circular sections. Sweep pattern झाले gated pattern. The section of connecting different patterns serve as runner and gates. This facilitates filling of the mold with the molten metal in the better manner and at the time of eliminates the time and labor otherwise consumed in cutting runners and gates. The gated pattern can manufacture many castings at one time, thus it is used for mass production system. Gated patterns are employed for producing small castings. जे आपल्याला नंतर पोरिंग केल्यानंतर मटेरियल एंडपर्यंत पोहोचण्याच्या हिशोबाने जे रनर वगैरे बनवावं लागत होते ते सगळ्याच्या सगळं ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी इनबिल्ट आहे. त्यामुळे गेटिंग सिस्टीम म्हणजे जे काही पाईपलाईन आहे, जे स्क्रू वगैरे आहे हे सगळं त्याच्यातनं पास होणार आहे. आणि त्याला जे रनर ज्याच्या आतमध्ये एंट्री पॉईंट असतो त्याला गेट म्हणतात. आणि ते गेट तयार करण्याचं काम आपल्याला करावं लागतं, कारण आपण पोर करताना मेटल आपल्याला एंडपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्याच्या हिशोबाने आपल्याला गेट बनवावं लागतं. पण त्याच्यासाठी तो जो वेळ वाचावा म्हणून ह्या पॅटर्नमध्येच आपण गेटिंगची अरेंजमेंट केलेली आहे, ज्याचा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. Now skeleton pattern. A skeleton pattern is the skeleton of desired shape which may be S-bend type or cube or something else. The skeleton frame is mounted on metal base. Skeleton is made up of wooden strips and it is of wooden work. Skeleton pattern is filled with sand and ram. The sticker board assists
in giving a desired shape to the sand and removes the extra sand. The skeleton pattern are employed for producing very large high castings. The skeleton pattern is very economical because it involves less material cost. हे जे आहे बघा, सापळा तयार केला. स्केलेटन म्हणजे सापळा. हा बोर्ड म्हणजे वूड पासून आपण एक सापळा तयार करणार आहे. त्याच्या हिशोबाने आपण इथं हे बनवायला सुरुवात करणार आहे. फॉलो बोर्ड पॅटर्न, ज्यावेळेला व्हेरी follow board pattern, wood pattern is used for supporting pattern which is very thin and fragile, which may be given and collapse under pressure when the sand above the pattern is being rammed. दाबायच्या वेळेला हे त्याच्या खाली सपोर्ट दिलेला आहे बघा, हा लाकडाचा सपोर्ट दिलेला आहे. याच्यामुळे नंतर खालच्या खाली आपण काढून घेणार, म्हणजे हॉलो शेप तयार करण्याच्या हिशोबाने तिथं आपल्याला मिळणार आहे. पातळ ज्यावेळेला थिकनेस असेल एखाद्या एलिमेंटची, त्यावेळेला इथं माप पडलं. आता तुम्ही म्हणताल एजला फक्त पातळ आहे, तसं नाही. पूर्णच्या पूर्ण एखादं डिस्क आहे, डिस्क म्हणजे कव्हर असतं, कव्हरचं कास्टिंग वगैरे बनवताना ते पातळ असतं, ते तुटण्याची ज्यावेळेला रॅमिंग करतो ते तुटण्याची शक्यता असते. म्हणून त्याला सपोर्ट खालून देणं इज कॉल्ड एज फॉलो बोर्ड पॅटर्न. कोप अँड ट्रॅक पॅटर्न सेम जसं आपण बघितलं होतं बॅच प्लेट पॅटर्नला, ते एकाच प्लेटला दोन्ही जसं होतं, ह्याच्यामध्ये फक्त दोन वेगवेगळ्या प्लेट असतात, एक कोप साईडची आणि एक ट्रॅक साईडची. तर आता तुम्ही जर बघितलं असेल कोप साईडला, कारण वरतून आहे म्हणून याला रायझर वगैरे दिलेले आहेत, पण ट्रॅकला रायझर दिलेले का नाही. स्प्लिट पॅटर्न हे सगळे परत ते पॅटर्नचे प्रकार दिलेले. नाव आता पॅटर्न अलाउन्सेस फॉर आपण ऑलवेज म्हटले ऑलवेज इन ओव्हर शेप ॲज वी आर प्रोव्हाइडिंग अलाउन्सेस. So we have to give this different allowances whenever we are manufacturing a pattern. A pattern is a larger in size as compared to the final casting because it carries certain allowances due to metallurgical and mechanical reasons. For example, shrinkage allowance is the result of metallurgical phenomena where as matching, draft, distortion, shake and other allowances are provided on the patterns because of mechanical reasons. These 5 types of pattern allowances we are providing for any pattern on any pattern. One is shrinkage or contract allowance, machining or finishing allowance, draft or taper allowance, distortion or camber allowance, and shake and wrapping allowance. Now shrinkage allowance. All most of the cast metal shrink at contract and volumetrically on cooling. The metal shrinkage in two types. One is liquid shrinkage and another one is solid shrinkage. It refers to reduction of volume when metal is changes from liquid state to solid state at the solidus temperature. To account this shrinkage, riser which feed the liquid metal into the casting are provided in the mold. Solid shrinkage, it solidifies the reduction of volume caused when metal loses temperature in solid state. To account for this, shrinkage allowance is provided on the patterns. Almost all cast metals shrink and contract volumetrically after solidification. Therefore, pattern to obtain particular size casting is made oversized by an account to equal to the shrinkage or contraction allowance. Different metals shrink at different rates because shrinkage is the property of the cast metal oblique alloy. The metal shrinkage कशावर डिपेंड आहे? कास्ट मेटल ऑब्लिक alloy, pouring temperature, casted dimension, cast design prospect and molding conditions ह्याच्यावरती श्रिंकेज किती आहे ते अवलंबून आहे. तर एका अलाउन्सेस किती, कुठल्या याला किती ठेवायचे तर ते दिलेलं आहे थोडक्यात. कॉन्ट्रॅक्शन अलाउन्स म्हणजे ग्रे अँड कास्ट आयर्नला 7 ते 10 mm. जर बघितलं तर असं सगळ्यात जास्त तुम्हाला मॅग्नेशियममध्ये, कारण त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन 20 स्टीलमध्ये, कारण ते श्रिंकेज जास्त आहे. श्रिंकेज दॅट यू हॅव टू कन्सिडर. मशीनिंग अलाउन्स, casting is given an allowance for machining because casting gets oxidized in the mold and during heat treatment scales etc. the form need to be removed. It is to be intended to remove surface roughness
and either imperfections from the castings. It is required to achieve exact casting dimensions. Surface finish is required on the casting. How much extra material or how much machining allowance should be provided depends on the factors, following factors. One is nature of metal, shape and size of the casting, type of machining operations to be employed, casting condition and molding process employed. डायमेन्शन 300 mm पर्यंत असेल तर 2.5 mm, 300 ते 600 असेल 4 mm, अल्युमिनियमला 300 पर्यंत 1.5 mm. या हिशोबाने तुम्हाला वेगवेगळे अलाउन्सेस द्यावे लागतात. म्हणजे त्याची लांबी वाढ. जर 300 mm चा असेल तर यू आर गोइंग टू मेक 303 mm. ड्राफ्ट अँड टेपर अलाउन्स. इट इज गिवन टू ऑल सर्फेसेस परपेंडिक्युलर टू द पार्टिंग लाईन. जो सेंटर असतं हाफ पोर्शन आहे त्या सेंटरला जे काय परपेंडिक्युलर उभ्या वर लाईन्स असतील त्या सगळ्या लाईन्सला we are giving a taper allowance. Draft allowance is given to the pattern, can be easily removed from molding material tightly packed around it without damaging the mold cavity. Amount of taper depends upon shape and size of pattern, in depth, किती आतमध्ये जाणार त्याच्यावर, in direction of contact with the mold cavity, molding methods, molding materials. Draft allowance is important in internal as well as external surfaces. Of course, it is more on internal surfaces. The taper is provided by the pattern maker on a vertical surface. 90 degree त्याला टेपर द्यायचं. दिस म्हणजे हे चुकीचं आहे आणि हे बरोबर आहे. याला टेपर लाईन, ही पार्टिंग लाईन जी दिलेली आहे त्याला टेपर, आणि इथं पण पार्टिंग लाईन जी दिलेली आहे त्याला 90 डिग्री आहे. त्यामुळे मटेरियल काढताना मटेरियल किंवा सँड ही डॅमेज होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याला हे ड्राफ्ट अलाउन्स देणं फार जरुरी असतं. आणि किती द्यायचं ड्राफ्ट अलाउन्स, किती द्यायचं, वीज वूड असेल मेटल असेल तर किती द्यायचा ते दिलेलं आहे. हा चार्ट दाखवतो. काढताना मटेरियल काढताना तुम्ही टेपर देणं जरुरी आहे. एक्सटर्नल पोर्शन. Distortion and cambered allowance. Casting will distort or wrap if it is irregular shape. It is all its parts do not shrink uniformly. Some parts shrinks while others are restricted from during. It is V or U shape. The arms possesses unequal thickness. It has following long rangy arms, long rangy arms as those of propeller strut of the ship. It is a long flat casting. One portion of the casting cools at a faster rate as compared to other. हे जेवढा अशा गोष्टी आहेत त्यावेळेला हे रॅप किंवा डिस्टॉर्ट होणार आहे. हे बघा आपल्याला असा शेप पाहिजे. डिस्टॉर्टेड कास्टिंग हे असं असेल किंवा असं असेल. आता इकडं हे उलट आहे, इकडचं इकडं झालेलं आहे. कॅम्पर्ड कास्टिंग उलट येणार, सॉरी चुकलं. हे आपल्याला शेप पाहिजे असा, जर डिस्टॉर्ट केलं तर असं होणार आहे. हे डिस्टॉर्शन अवॉइड करण्यासाठी वी आर प्रोव्हाइडिंग, बघा हा बेंड कुठेकडे होतोय असा, बरोबर आहे. अगेन्स्ट दॅट पॅटर्न कसं बनवलं आहे ते कन्सिडर करून वरच्या बाजूनी बेंड केलेलं आहे. सेम थिंग आता इथं बघा हे असं पाहिजे आपल्याला. ज्यावेळेला तुम्ही कास्टिंग करताल असा शेप बनेल. मग तो असं होऊ नये म्हणून काय केलं, पहिल्यांदाच थोडासा त्याला दाबून ठेवला, म्हणजे ऑटोमॅटिकली तो जो काही आहे डिस्टॉर्शन आहे तो आपल्या आपल्या जागेवर येऊन आपल्याला पाहिजे तो शेप मिळेल. शेक अलाउन्स. The pattern is shaken and wrapped in by striking some with wooden piece from side to side. This is done so that pattern is little bit loosened in the mold cavity and can be easily removed. In turn, therefore, wrapping enlarges the mold cavity, which results in bigger size casting. Hence, negative allowance is provided on casting. The pattern dimensions are kept smaller in order to compensate the enlargement of the mold cavity. The magnitude of shake allowance can be reduced. Pattern layout and construction.
कसे आहेत ते दिलेले आहे. हे एवढं आपल्याला तुम्हाला नाही आहे, तर हे तुम्ही वाचून घ्या. काही हे तुम्ही जस्ट फार मोठं अवघड काम नाही आहे. आणि पॅटर्नचे कलर्स कसे असतात ज्याच्यावरती तुम्हाला हे इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला फार उपयोगी आहे की पॅटर्न तुम्हाला लवकर म्हणजे पॅटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट सर्टन कलर्स अँड शेड्स इन ऑर्डर टू आयडेंटिफाय क्विकली द मेन बॉडी ऑफ द पॅटर्न अँड डिफरंट पार्ट्स ऑफ द पॅटर्न, indicate the type of metal to be cast, identify core prints and visualize the surface to be machined. आता कडे रेड अँड ऑरेंज surface, not red or orange surface on surface not to be finished or left as cast, yellow on surfaces which is to be machined, black on core prints and machine opening, yellow strips with on black or core prints of the machine openings, green or sheets of the loose piece are loose core prints, diagonal black strips are clear varnish onto a strengthened or weak pattern to shorten the castings. With the help of these references we have prepared this PT. Okay, thank you very much. Okay, we will tomorrow, next lecture we will start tomorrow, no, day after. Thank you.